Okay, two more questions. We'll get through it. The landscape played an important role in the film because the landscape is absolutely beautiful, but I guess it breeds violence. That was my sense. To have such a beautiful landscape and then have all of this happening underneath, it was such a contradiction. But okay, so tell me about the landscape. லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி சொல்லுங்க வினோத். இது ஏகப்பட்ட கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குல்ல. ஐ மீன் அந்த அது ஒரு 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 பெரிய இது டெசர்ட் மாதிரி இருக்கு, ஒரு மாதிரி இதா வெறித்தனமாவும் இருக்கு. ஸோ அது அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க. லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி பேசுங்க. இந்த ஸ்கிரிப்ட் கரெக்டா நம்ம எழுதினபடியே போய் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு விஷனா கரெக்டா போய் கம்யூனிகேட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக டிராவல் பண்ணி போகும்போதுதான் இந்த கதை எங்க சொந்த ஊரும் அது பக்கத்துலயே இருக்கனால வந்து அங்க நம்ம போகும்போதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உண்மையாவே ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு 13 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் ஒரு இன்னொரு இந்த ஊருக்குல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக முடியும். அதுக்கெல்லாம் இருக்கிற மலை வந்து பல ஆயிரம் வருஷமா இருக்கிற மலை. அது வந்து அதை பார்த்தோன்னே தோணுச்சு, சரி இங்கதான் நம்ம இதை எடுக்கணும். ஒவ்வொரு காட்சியும் இங்க நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம நினைச்ச நம்ம எதிர்பார்த்த சீன்ஸ் வந்து இங்க வச்சு கம்போஸ் பண்ணும்போது தான் இன்னுமே பயங்கர இதா இருக்கும். அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு ரோல் பண்ணும். அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா ஒரு ஒரு அந்த மலையிலேயே நிறைய வெடிப்பு விழுந்திருக்கும். அது அப்படியே இவனோட மனநிலையை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ ஒரு அரகண்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவனோட அப்பனோட பாயிண்ட் ஆஃப்ல அது ஒரு மலை அப்படின்னு இருந்தாலும் என்னைய பொறுத்தவரைக்கும் அந்த சின்ன பையனோட பாயிண்ட் ஆஃப்ல அந்த அவ்வளவு பெரிய மலையும் ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. அதுதான் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ எனக்கு அதான் லேண்ட்ஸ்கேப் மேஜர் ரோல் இது வந்து பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து அது அந்த அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்டுமே அங்கே போக போதானே உருவாச்சு. ஸோ இந்த லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டு அங்கே டிராவல் பண்ணுறாப்புல தான் அங்க இருக்கிற அந்த வந்து ஸ்னேக் வர்றது எல்லாமே ரியாலிட்டியாவே அப்படி நடந்ததுதான். அந்த மாடு கிராஸ் ஆகுறது எல்லாமே. ஸோ அந்த இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த மலை இல்லாம இந்த படம் வந்து வேற எந்த இடத்துலயும் பொருத்தி பார்க்க முடியாத ஒரு இதா. In the script itself, the landscape plays a major role. So that is how it was decided. While writing the script itself, it was decided that the landscape has to play a major role. And moreover, he wrote the script by being there in that landscape only. So he worked out whatever that you witnessed on screen has happened in real life while doing the research for the film, while writing the film as well. So everything, he believes that the landscape, while writing, so probably like I should add on to what Vinod said regarding some incidents during the shoot. While shooting the film, the entire crew started, as the days went by, the entire crew started behaving like the father. The crew started becoming aggressive because the weather is so hot, it's so bloody hot, and the hot air that flows or that passes through you brings in a lot of mugginess inside you and makes you irritated and frustrated. So it was clearly evident in the entire crew who was working in the set. So like so that's the kind of landscape it is. And that is actually is evident in the film also, wherein the kind of aggressiveness that he shows is clearly evident through the landscape as well. And for the father character, the mountain looks, if you look at the mountains, there will be a lot of cracks and stuff. For the father, it's a mountain, it's another mountain, but for the kid, that mountain is yet another pebble for him. So that is how he thought of the landscape is very very important for this film as such, right from the beginning. Yep. Right from the beginning, he decided that landscape has to, right from the beginning, he decided that the audience also has to feel that they are in that particular landscape. They are traveling along with these two characters. They are walking along with these two characters. They are witnessing in real as to what's happening. So that was kept in mind while filming also. So that is how, we were able to achieve that landscape had the influence on the audience as well, Yeah, Dr. Carroll. Okay. Now, there was one person we didn't. Okay, I can't say that. The mother, the role of the mother and the wife. Okay, she was very crucial in the movie, obviously.
However, we didn't really get a definition of her, if you know what I mean. I don't want to say it because I don't want to spoil it for everyone. ஓகே. அதான் அந்த அம்மா கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க. இது ரொம்ப குருஷியலான ரோல் படத்துல. அத அத பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அவர் வந்து என்னன்னா இந்த படத்தோட ஸ்பாய்லர்ஸ் சொல்ல வேணாம்னு பாக்குறாரு. அதனாலதான் he didn't ask the question. So அது ஒரு நீங்க இந்த மதர் கேரக்டர் பத்தி அது எவ்வளவு குருஷியலான கேரக்டர், அது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்பாய்லர்ஸ் பத்தி சொல்ல வேணாம்னா புரியல. அது என்னன்னா ஸ்பாய்லர்ஸ் அந்த கதை சொல்ல வேணாம்ன்றது. டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் அந்த கதையெல்லாம் சொல்ல வேணாம். ஓகே ஓகேண்ணா. அதான் இந்த கதையில வந்து பயங்கர டிமாண்ட் வந்து வச்சுக்கிட்டது, நாங்க எங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டது ரெண்டு விஷயம். அந்த டிராவல்ல வந்து யாரும் ஆப்போசிட்ல வர்றவங்ககிட்ட யாரும் இவர் பேசிடக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு. அப்புறம் இந்த ஒரு 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 இந்த அம்மாவுக்காக தான் இந்த கதை மொத்த கதையும் நிகழும். ஆனா அந்த அம்மாவை காட்டக்கூடாது. ஏன்னா இது ஒரு பெண்களுக்கான கதை கிடையாது. நம்ம ஊர் சைடு மட்டும் இல்ல, அது குளோபலாவும் இருக்கு. இது ஒரு பெண்களுக்கான கதை கிடையாது. இப்ப நம்ம நினைச்சா சாந்தியை காட்டி இருந்திருக்கலாம். அவன் வந்து அவ தண்ணி எடுத்துட்டு திரும்பி போனா வந்து அடிச்சான், இல்ல ஏதாவது திரும்பி ஏதாவது பண்ணா காட்டலாம். ஸோ அவங்கள முழுக்க முழுக்க காட்டாம அவங்களுக்காகவே முழு படம் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பயங்கர என்கரேஜிங்கா இருந்துச்சு. சரி, எப்படி சேலஞ்சா இருக்கே பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு. அவங்க அதான் அவங்க வந்து அதான் அந்த ஊத்துக்கு அந்த தண்ணி எடுத்து நம்பி 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 உட்காந்துருக்க மாதிரி தான். எப்பயாவது இந்த அந்த அடுத்த அந்த சிறுவனுக்காக அவங்க தியாகம்னா வந்து இவங்க அப்பனை மாதிரி செல்லப்பாண்டி அந்த குழந்தையா இருக்கக்கூடாது. அவங்களோட ஃபுல் ஹோப் வந்து அந்த ரெண்டு செல்லப்பாண்டியும் அவன் தங்கச்சி லட்சுமியும் தான். ஸோ அவங்களுக்காக மட்டுமே தியாகத்தை பண்ணி 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 தான் அந்த குடும்பத்தை அப்படியே சர்வைவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது அவங்களுக்கு பர்டிகுலரா ஒரு ஆளா சொல்ல விரும்பல, நம்ம ஊர் சைடு எல்லாருமே அப்படித்தான். எங்க அம்மா, என் தங்கச்சியா எல்லாருமே அப்படித்தான். ஸோ அதுதான் அந்த அது வந்து இது கிடையாது. Okay, the mother character is a mere representation of the women who lives in this locality, like in that particular surrounding. They undergo similar trauma and abusive relationship day in and out, and it's been quite common. However, these women are the ones who hold the family together and who actually do sacrifices for the sake of their own kids. They don't want that kid, probably in that case the mother character didn't want that Chellapandi, the kid character, to be like his father or so. So that is the reason she gets back, and the scene where the woman tries to fill the pot is a representation of the hope that by slowly getting a little bit of water, they can fill the pot. It's a kind of hope that these women have about their livelihoods. So that's how the women character is designed, and it's not just that particular character. And while writing the script, the two challenges were one is like these two characters doesn't meet anybody coming in the opposite direction. Right. And second thing is he decided in the script itself that the mother character need not be shown because it's a representation of the entire women living there. So that is how he wrote the script, and that's the reason mother character. When people watch the film, when we screened, had a private screening for the people out there, just try to show them how the film is. Like they were able to relate it so closely with them. Every incident that was on screen were like related by the women who watched the film, like 70-year-old women, 30-year-old just married women. Everybody were able to relate it, and they were doing live commentary on, hey, look, this is how that guy did, hey, this is how this guy did. That is the kind of commentary that these women actually did while watching the film. And the men who saw the film also were they felt a bit ashamed as well of the character there, because they have behaved in that manner. When they see it on screen, like how they have behaved, they started feeling a bit, a kind of, I wouldn't say exactly guilty, but a kind of ashamed deep inside, though they don't show it outside. So they had it deep inside, and it was well received by them. And so the mother character, like as I told, like it's the representation of the entire women who are in abusive relationship and who are part of a dysfunctional family as such. Oh wow. Okay, last question then, and then I'll let you go. Easy question.
What's your favorite movie? Gotta keep it light. What's your favorite film? சொல்லுங்க ஃபேவரட் ஃபிலிம் என்ன வினோத்? அதில் தெரியல, நம்ம பிடிச்ச படமானே. உங்களுக்கு பிடிச்ச படங்கள்லாம் சொல்லுங்க. அது எக்கச்சக்கமா இருக்குன்னு. He has loads of films in line, Mr. Bright. Like he's been watching world films right from the moment he was working in the DVD shop. You know, like after selling the DVDs in a roadside shop, he managed to find a small room where he was able to play these DVDs and just watch all his films. So there are internationally, like he loves Majid Majdi a lot. And in Indian filmmakers, he likes Ray, Satyajit Ray, and Ritik Ghatak, Balu Mahendra, and like international filmmakers where are irukangala? Abbas Kiarostami. Stalin Kupri. Okay, I won't put you on the spot. Not one in particular. He has several loads of films, as his favorites, and several filmmakers. நான் வந்து படத்தோட டைட்டில் தெரியாது, படத்தோட டைரக்டர் நேம் அதிகமா தெரியாது, பட் ஸ்டோரி எனக்கு தெரியும். அந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஊர் படம், நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் என்ன அப்படின்றத எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுச்சு. அப்புறம் இங்க இருக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டைரக்டர் வந்து ராம், இங்க சவுத் இந்தியன் டைரக்டர் ராம். Okay, so first he told us like whatever movies that he has seen, he doesn't remember the title of the film, name of the film, or the director. So that is how he started growing up watching the films. As the days went by, like he remembered the story but not the title or the director's name. So he couldn't name exactly the names or the titles. And he told like off late his favorite director from South India is a Tamil filmmaker named Mr. Ram. Oh, okay. So he's his favorite, and he's also been very supportive for him throughout the journey. Oh, okay, fantastic. Then I'll have to check it And out. one more thing I missed out to mention in the earlier question was with regard to the women. He also believed that this is not the fate of the women only in his locality, probably across the country or worldwide too. It could be in a developing world or developed world or underdeveloped world. It could be anywhere. But people undergoing such abusive relationship are, and they try to get hold the family together. That is how these women are. So he just felt that this could apply universally. So that's the reason women, the mother character is quite crucial in the film. Okay. Wow. That's quite a bit. I really took that in. Thank you. I learned so much about this movie and something about Indian filmmaking, actually. Thank you so much. And one more thing, Mr. Break, often, like I mentioned about this, when Vinod Raj mentioned about this even yesterday during the press conference, like quite often Indian films overseas are always related to Bollywood films. Yeah, exactly. But then, as you know, like India is a land of diverse culture and multiple languages and several religions and castes. But then, there are several industries which produce like top-notch quality films. And like we wanted to take our film globally and announce the world that India has such industries too, and which thrive a lot, which is really huge, which has a really huge market. So we just wanted to take the film globally for that reason too. Oh, this isn't Bollywood. This is Tamil, right? I mean, I wouldn't classify this film as what. It's Tamil. It's Tamil. It's Tamil, right? It's a Tamil film. It's a Tamil film. It's definitely. So Bollywood is related to Hindi, wherein it's a Tamil film industry. That's the Bollywood film industry is different. Tamil film industry is different. So likewise, there are several other film industries. That's what, yeah. So this is definitely not Bollywood. It's definitely not. Okay. Ooh. All right. Thank you so much. Yeah.
And I Thanks so much, Mr. Brett. thank you so much. Let me.